Now let's catch hold of InfoPackage first. Because we've just been creating InfoPackage, just triggering. We got to see now all the properties into it. Now, one by one, we'll start seeing all the properties into it. Now, first thing is, what is the purpose of InfoPackage? In the entire data flow, you trigger InfoPackage. What happens when you do that? It is extracting from source and loading into what? Data source. Data source is nothing but PSL. So InfoPackage is leveraged when you want to extract data from source system. It could be flat file or ECC, DB connect, anything it is. And what? And load to PSL. But in 3.x flow, in older versions, till BW 3.5, we are using InfoPackage to load it from source to target to the cube directly. But from BI 7.0, InfoPackage is scheduled to load only till PSA, nothing but data source. Okay, was fine, good. So it only affects data movement from source till data source. That is one. Now, let me tell you this. InfoPackage is specific to data source. అంటే InfoPackage ఎప్పుడు ఒక డేటా సోర్స్ సంబంధించి ఉంటుంది అనేది పాయింట్. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ InfoPackage is specific to data source. అంటే InfoPackage is always based on some data sources. Okay, so the point here is what properties you see in the InfoPackage depends on data source capabilities. InfoPackage ఏం ఆప్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి అనేది డేటా సోర్స్ సెట్టింగ్స్ని బట్టి కనిపిస్తుంది. అంటే డేటా సోర్స్లో ఈ సెట్టింగ్ ఉంటే InfoPackage ఇది ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది, ఈ సెట్టింగ్ ఉంటే ఈ ఆప్షన్ అట్లా అన్నట్టు. సో సిన్స్ InfoPackage is completely based on the data source, depending on the options what we do the setting in the data source, you get to see options in the InfoPackage. Okay, so InfoPackage is always specific to the settings what we do in data source. Okay. Now if you see, this is your InfoPackage, right? When you expand the flow, this is your InfoPackage. Go in. Now this is your InfoPackage. So here at the top you get to see, you remember while creating InfoPackage, you're just giving description. You never specify technical name. And technical name is automatically formed by the system which prefix with Z, pack and form. This is the technical name of the InfoPackage. Then ask me, so look at this, what is data source? When you're creating InfoPackage, it is getting based on some data source here. Look at this. For example, either data source, right click, say what? InfoPackage. It says what? What is it? Look at this. You're creating some InfoPackage, it is getting based on what? It select just good అనొచ్చు. అంటే ఏంది, ఈ InfoPackage ఈ డేటా సోర్స్ బేస్ మీద సెట్ అవుతుంది. అంటే ఈ డేటా సోర్స్ ఏం ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి దీంట్లో ప్రాపర్టీస్ కనిపిస్తాయి. అది మీనింగ్. ఓకే, so this is the data source which was leveraged to create this because InfoPackage is based on data source, right? So which is the data source on which this InfoPackage was created, and what is this data type? Data class means this InfoPackage is used to load attribute data or text data or transaction data. And I never specified this, but it takes it automatically. How does it take this property? It is saying ఈ InfoPackage transaction data load చేసి వాడుతుందని చెప్తాను. ఆ ప్రాపర్టీ నేను ఇచ్చినాను. Did I give while creating InfoPackage? No, right? Data source was already defined with some type, transaction or attribute or text. ఆ డేటా సోర్స్ టైప్ని బట్టి ఇది క్లాస్ ఆటోమేటిక్ చూపిస్తుంది. అంటే డేటా సోర్స్ ప్రాపర్టీస్ని బట్టి సెట్టింగ్స్ చేసేసుకుంటుంది ఆటోమేటిక్గా. అండ్ సేస్ నౌ దిస్ InfoPackage is loading from flat file అంటుంది. How does it know flat file? Because you selected some data source, that data source is specific to some source system. So based on that it understands, it has to use this connection, and this was created by this user, SAP user, and what date and what time. ఏ రోజు ఎవడు ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశారు. అండ్ ఇఫ్ if I save change again once, see time is changed. You will have the latest date and time when this InfoPackage was changed. Okay, good. Now I've got different tabs here. Data selection, extraction, processing tab, data targets, update, and then schedule. This tab in purpose basic, then we'll go in deep into each. The purpose of the data selection is to extract selectively from the source to PSA.
For example, you're given with file with some, let's say, 2 lakh records. And do you see some records of retail and some records of store? I and S, right? But let's say you're extracting it, but I would like leverage the info package only to extract sales channel. Yes, suppose. Means extract all the records from the file where my sales channel code is yes, anal. So when you want to extract data selectively from the source, then we go with data selection. Let's say a file lo year and a column undi. I would like text, let's say 2012, 13, 14, 15 unnai. Only 2015 data రావాలనుకో I use data selection. I'll say year equal to 2015. అంటే అప్పుడు ఏంది ఫైల్లో 1,00,000 రికార్డులు ఉన్నా ఓన్లీ 2015 డేటానే వస్తుంది అన్నట్టు. సో వెన్ యూ వాంట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ డేటా ఫ్రమ్ సోర్స్ టు PSA selectively based on certain characteristic column values, then I go with what? Data selection. Do you understand this? Good. చూపిస్తాను. We'll see that. Just get the hint. అంటే ఎందుకంటే ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడు you can straight away jump to the corresponding tab instead of searching for it. Okay, next. Extraction tab will see it has got details about source, a file, what type of file. Where did I give this? I have actually given all this information in the data source, and InfoPackage was based on the data source. It has brought those properties into it. Data source will ichina properties and InfoPackage vachesina automatic. So extraction tab will actually control all the properties from where we need to extract, from which file, does it have header and what type of file. All those details will be in extraction tab. You want to extract from something, and what is it? ఇది ఫ్లాట్ ఫైల్ కాబట్టి ఫైల్ పేరు అదేందని ఉంది. అదే ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ఫ్రమ్ ఆరకిల్ విచ్ టేబుల్ అని అట్లుంటుంది. అంటే సోర్స్ సిస్టమ్ కనెక్షన్ బట్టి ఆ సెట్టింగ్స్ మారిపోతుంది. అల్టిమేట్లీ దిస్ విల్ హ్యావ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ వేర్ ఐ నీడ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ మై డేటా. అది పాయింట్. ఓకే, దెన్ ప్రాసెసింగ్, డోంట్ వరీ, we had other options in 3.x, but now in 7 the only processing type available is only PSA, because InfoPackage can load only till PSA. This will prove that no other options are enabled and it can load only till PSA only. And even this tab is ruled out. This was valid when 3.x, because InfoPackage was loading to target cubes, right? Here we could specify to which cube you want to load. But now InfoPackage is no more loading it to target, so this tab is ruled out. కానీ ఉంటుంది అంతే. ఎందుకంటే now latest versions also still support 3.x and 7 also. So ఆ సపోర్ట్ చేసి కానీ అట్లా ట్యాబ్ అట్లే ఉంటుంది. సో వీఆర్ నో వేర్ రిలవెంట్ టు దిస్. ఇఫ్ యూర్ వర్కింగ్ విత్ 7.x ఫ్లో వీ డోంట్ రియల్లీ యూజ్ దట్ అవుట్. దెన్ వాట్ ఇస్ update modes. So in the update tab you specify update modes. ఇక్కడ you will have different type of update modes. Very 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 important. Full update, డెల్టా అప్డేట్, యూనిట్ అప్డేట్ అని 3 ఉంటాయి. ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్పాలంటే ఫుల్ అప్డేట్ ఒకటి, ఇనిషియలైజ్ డెల్టా అప్డేట్ ఒకటి, డెల్టా అప్డేట్ అని 3 ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ నాకు ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి? ఫుల్. ఎందుకంటే మళ్ళీ డేటా సోర్స్ బట్టి, డేటా సోర్స్ సపోర్ట్ చేయదు కాబట్టి ఓన్లీ ఫుల్ చూపిస్తాను అట్లా. సో డేటా సోర్స్ కేపబిలిటీస్ని బట్టి నీకు అప్డేట్ మోడ్స్ కూడా కనిపిస్తాయి. ఓకే, నా వాట్ ఈస్ ఫుల్, వాట్ ఈస్ యూనిట్, వాట్ ఈస్ డెల్టా, జస్ట్ బేసిక్ ఐడియా చూడు. Next, I've got source, I've got BW. Let's say in the source I've got 100 records. If I do full, all 100 are loaded to my queue. Okay. Again, let's say tomorrow for the same source I've added 10 more records. See, loading is a daily process. Again, tomorrow again if I do full, I've got how many records will get into BW? 110. And full అంటే the entire content of the source is loaded to my BW. అది full update. ఇప్పుడు నాకు ఇలా ఉంది, ఇట్స్ a full update. Okay. నాకు 100 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. 100 రికార్డ్స్లో దెర్ ఆర్ 200 రికార్డ్స్ విత్ సేల్స్ ఛానల్ కోడ్ ఎస్ ఉంది. సారీ, 100లో 20 వచ్చే సేల్స్ ఛానల్ ఎస్ ఉంది, రిమైనింగ్ 80 సేల్స్ ఛానల్ కోడ్ ఐ ఉంది. బస్ నేనేం చేసిన అప్డేట్ మోడ్ ఫుల్లే. ఇన్ ద డేటా సెలెక్షన్ ఐ పుట్ సేల్స్ ఛానల్ కోడ్ యాజ్ ఎస్ అన్నాను. అప్పుడు ఎన్ని వస్తాయి రికార్డ్స్? సో ఈవెన్ దో దర్ 100 ఫుల్ అప్డేట్ మొత్తం తెస్తుంది, బట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెలెక్షన్స్. బస్ సో వెన్ యూ సే ఫుల్ అప్డేట్ యూ సే ఇట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ ఆల్ ది డేటా ఫ్రమ్ ద సోర్స్ to BW with respect to what? Data selections. That's the concept. When you say full, it extracts all the records from the source to PSA with respect to selections what you give us. Okay. Next, init. Initialize delta bit. It is same like full. It is same like full, no difference. The next only point difference is once you run initialize delta update, you can start running delta. ఫస్ట్ ఇనిట్ రన్ చేయాలి. రన్ చేసిన తర్వాత నుంచి డెల్టా. అండ్ వెన్ యూ రన్ ఇనిట్ ఇట్ వర్క్ సేమ్ లైక్ ఫుల్, బట్ వన్స్ యూ రన్ ఇనిట్ సక్సెస్ఫుల్లీ యూ హ్యావ్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆఫ్ రన్నింగ్ డెల్టా. అప్పుడు డెల్టా అంటే ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఓన్లీ బ్రింగ్స్ ఇన్ న్యూ రికార్డ్స్, ఇట్ డస్ నాట్ బ్రింగ్ ఎంటైర్.
For example, now I've got 100 records and you want to process delta. First time I should process init, you will say initialize delta update. So it works like full work chase any records all goes. All 100 comes in. It first brings in all the historical data to BW through what? Through initialize delta update. So next day, let's say 10 records add just now goes. And then since you've already run init, you will run what? Delta. So delta will bring in what? Only the 10. Okay, so 110. So the other day, let's say you add 5 more. Again, you do delta, then how many comes in? Only 5. So when you say delta, it only brings in newly added records or modified records since the last upload. Mundu loading tarvata, ఏవైతే కొత్తగా క్రియేట్ అయినాయో కొత్తగా మాడిఫై అవి మాత్రం వస్తుంది డెల్టా అన్నట్టు. అర్థం ఇనిట్ అంటే ఇట్ సేమ్ లైక్ ఫుల్ విచ్ విల్ బి యూస్ టు బ్రింగ్ ఇన్ హిస్టారికల్ డేటా అండ్ ఇన్స్లైజ్ దట్ యూ కెన్ స్టార్ట్ రన్నింగ్ డెల్టా. అంటే డెల్టాను రన్ చేయడానికి ఇన్స్లైజ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ యూ డూ ఇన్స్లైజ్ డెల్టా అప్డేట్ విచ్ విల్ బ్రింగ్ ఇన్ హిస్టారికల్ డేటా అండ్ దెన్ స్టార్ట్స్ ఎనేబులింగ్ యూ టు రన్ డెల్టా. అంటే ఇనిట్ రన్ చేసేవారు ఫస్ట్ ఇనిట్ సక్సెస్ఫుల్ రన్ చేస్తేనే నీకు డెల్టా ఆప్షన్ వస్తుంది. అంటే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ డోంట్ రన్ ఇనిట్ యూ విల్ నాట్ గెట్ ది ఆప్షన్ ఆఫ్ రన్నింగ్ డెల్టా. And the logic of initialize delta works similar to your full. And then you can start running delta. And one more important is, suppose if I run my initialize with some selection as sales channel code as yes, delta also should run with same selection. Init ఏం సెలెక్షన్కి రన్ అవుతుందో డెల్టా కూడా అదే డేటా సెలెక్షన్స్కి రన్ అవుతుంది, వేరే దానికి మార్చలేము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ now I've got 100 records, 20 of sales channel yes, 80 of sales channel I. Now what I'll do init with saying sales channel as yes boss. How many will come? 20. Same like full rate, 20 should come. Then it will enable you to run delta, and delta also will be enabled only for selection as yes. So let's say after this 100 they added 10 more records. Out of 10, 2 are yes, let's say 8 are I. So when you do delta, since you run init with I, delta also can, yes, your delta also can run with what? Yes. So when you run delta with yes, how many records come? Yes, 2 records. That's the point. So initialize delta ఏ సెలెక్షన్తో రన్ అయిందో డెల్టా కూడా అదే సెలెక్షన్తో రన్ కావాలి. అట్లా 3 ఆప్షన్స్. నువ్వు ఏది ప్రిఫర్ చేస్తావు ఉన్నా, ఫుల్లా ఇనిట్ డెల్టా. అంటే డెల్టా కావాలంటే ఇనిట్ కొట్టాల్సిందే. ఏదర్ ఆప్షన్, ఏదర్ యూ డూ ప్రిఫర్ ఫుల్ ఆర్ ఇనిట్ అండ్ డెల్టా, విచ్ వన్ విల్ యూ ప్రిఫర్? ఎవడన్నా ఇనిట్ అండ్ డెల్టా, ఎందుకంటే బికాస్ యూ కెన్ రెడ్యూస్ ద డేటా వాల్యూమ్ వాట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ టు BW and you can speed up the loading process. If I keep doing full, imagine 100, okay, imagine with millions. I've got 10 million now. You bring in 10 million, tomorrow I got one more million added up, you get 11 million again. It's of no use because the 10 million is not changed, there's no point in bringing those records again. So I would prefer delta. Yodanante. So and ఏం చేయలేనప్పుడు ఫుల్ కొడతారు లాస్ట్. ద లాస్ట్ ఆప్షన్ వుడ్ బి ఫుల్. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మరి నాకు డెల్టా ఎందుకు లేదు ఇక్కడ అనే పాయింట్. సో ఇప్పుడు నేమన్నా డెల్టా అంటే ఏంటి, కొత్త రికార్డ్స్ తేవాలి. How will you identify delta records? 100 records ఉన్నాయి, you've done init, then you add 10 more records, then you do delta, 10 should come in. But how will I recognize these are my 10 records? There should be some logic. Definitely there should be some logic of date wise or timestamp wise or some numbering wise. ఏదైనా ఉండొచ్చు, but there should be some logic through which you identify delta records, right? We call that as delta mechanism. The logic through which you identify the delta records is what delta mechanism, okay? And the delta mechanism is all defined in the data source, okay? So now let me go to data source here. Data source pote the type, what is type here? Extraction. Deentlo emuntundante chudu, it delta process chudu emuntundo. First of all, delta mechanism ante artham endo, did you understand delta mechanism? That is a logic through which you identify delta records first. డెల్టా ప్రాసెస్ అంటే నెక్స్ట్ దేర్ కాన్సెప్ట్ కాల్ డెల్టా ప్రాసెస్. డెల్టా ప్రాసెస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడన్నా, సోర్స్లో నాకు ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంది, సేల్స్ ఆర్డర్, లెట్స్ 7722 విత్ వాల్యూస్ 5000. యూ బ్రాట్ ఇన్ టు BW బస్. లేటర్ ఇన్ ద సోర్స్ ఇట్ ఇస్ చేంజ్డ్ ఫ్రమ్ 5000, ఇట్ ఇస్ బీన్ చేంజ్ టు 7000. త్రూ సమ్ లాజిక్ ఆఫ్ డేట్ యూ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ డెల్టా రికార్డ్, ఓకే? దెన్ యూ బ్రింగింగ్ అండ్ యూ వుడ్ లైక్ టు ప్రాసెస్ దట్ డెల్టా రికార్డ్ టు BW. అది ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ వేస్లో ప్రాసెస్ కావచ్చు. ఎట్లంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ వే ఈస్ when I change this delta record, it can give only the difference. Now it was changed from 5000 to 7000 kada. This delta record can be processed only with this 2000 rupees, the difference, okay? Adoka logic. Inko delta processor does not worry about the difference, it just gives me latest value 7000 and ichchestundi. If the delta processing is that such a way that it gives me the latest value, I need to overwrite my value in BW because it is giving me 7000 should go and overwrite my 5000 in BW. But if it just gives me difference of 2000, then that is
then I can just add up that to my cube. అవునా కదండి, అర్థమైందా? I had an order called 7722 number with values 5000, and you've done that with init. It has come into BWS. Later it is changed in the source, and through some logic of date or time you identified that as delta record. ఈ delta record BWకి ఎలా రావాలని చెప్పేది డెల్టా ప్రాసెస్. ఓన్లీ డిఫరెన్స్ వస్తుందా, డిఫరెన్స్ లేకుండా లేటెస్ట్ వాల్యూ ఇస్తుందా అనేది పాయింట్. ఇప్పుడు నేను డెల్టా కొడతాను, ఇట్ డస్ ఐడెంటిఫై దట్ ఆర్డర్ నెంబర్ 7722 as delta record, fine. But will the delta record be processed to BW or loaded to BW as 7000 or 2000 bus? అర్థమైందన్నా? ఆ 5000 is changed, 7, the difference 2000 is loaded, or it gives me entire new value completely అని చెప్పేది డెల్టా ప్రాసెస్ అన్నట్టు. సో how the delta records are processed to BW? Is it giving difference or is it just giving me only the latest value అని చెప్పేది డెల్టా ప్రాసెస్. So delta, delta mechanism is a logic identifying delta records. Once the delta records are identified, how are those processed to BW depends on the delta process. Okay, na? And all the delta mechanism, delta process is all defined in data source. Which data source lo delta process అని ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది. ఏమంటుంది? Delta only via full upload. What is it? InfoPackage. What is it? ODS or InfoPackage selection అంటారు. అంటే ఏంటంటే డెల్టా ఓన్లీ వయా అంటారు. అంటే there's no straight away delta. You can only implement delta logic by using full upload. You have to use normal full upload by using ODS or selections అంటాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇట్లుందన్న, I give you one Excel file, you're loading some CSV file, you're loading in, and flat file does not, the delta process what delta via full upload ante there's no delta mechanism supported, but you can simulate delta by using full upload selections ante etla ante, for example I give you a sales file, you're loading it from there, and that has got a date, order date. Let's say I create an order today, the date is today's date. Okay, if I create an order tomorrow, then the order date will be tomorrow's date. అప్పుడు ఏమంటావు అంటే మనం చెప్తాను డెల్టా లేదన్నా, కానీ నువ్వు అడుగుతానన్న ఈ ఎక్సెల్లో కొత్త రికార్డ్స్ ఏంది పాత రికార్డ్స్ ఏంది ఎట్లా కనుక్కోవాలి అంటే డేట్ బట్టి కనుక్కోవచ్చు అన్న. అయితే బై యూజింగ్ ఆర్డర్ రేట్ యూ కెన్ సే దీస్ ఆర్ ది ట్రాన్సాక్షన్స్ విచ్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఎస్టర్డే, అండ్ బై యూజింగ్ ఆర్డర్ రేట్ యూ కెన్ సే దీస్ ఆర్ ద వన్స్ విచ్ ఆర్ క్రియేటెడ్ టుడే. నాకేంటంటే మొత్తం రాకుండా ఈ రోజు క్రియేట్ అండ్ సేల్స్ ఆర్డర్స్ రావాలి. ఫ్రమ్ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ దే క్రియేట్ సేల్స్ ఆర్డర్స్. అట్ నైట్ ఐ షుడ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఓన్లీ ద సేల్స్ ఆర్డర్స్ విచ్ ఆర్ క్రియేటెడ్ టుడే. Can I implement delta logic with selections now? It will be normal full upload. In the data selection, I will put what? Order date equal to current date and bedta. Now, ye roju current date order se testante the bus. That is like delta bringing with what? Full. Straight away delta లేదు. చూడు ఇంకా చాలా ఉంటాయి. ఇది చూడు delta after image అంటే ఏంటంటే 5000 is changed to 7000, giving only 7000 is what after image. If I say delta images అనుకో, giving the difference 2000 is what delta image. అట్లా కానీ my data source does not support all those. It is supporting only what? Full upload with selection. అర్థమైంది? Full upload with selection. అండ్ ఇంకోటి ఏమంటే what is ODS అంటున్నాడు. ODS అంటే like cube, we also have another info provider called ODS which actually behaves with override functionality. Suppose నాకు 100 రికార్డ్స్ ఉన్నాయన్న, I'm not worried about selections now. All 100 comes into ODS, and from ODS it will put those 100 records to my cube. Next only 110 again I'll do full load, all 110 comes in. When 110 comes in, 100 will go and override them, and 10 will add as new records. And when I load from ODS to cube, only the changes are sent to cube. So ODS వాడి డెల్టా ఎనేబుల్ చేయొచ్చు అని అంటున్నారు. అట్లా స్ట్రైట్ అవే డెల్టా లేదు. You can simulate delta either by using InfoPackage selections with full update, or by leveraging ODS in the middle. Load it ODS, override the records, and send only the changes to cube. Instead of loading it to cube directly, I must load into ODS, override my records, send the changes from ODS to cube. That's a mechanism. That's the meaning done. Okay, now since this is the option here which says no delta supported, that's why my InfoPackage shows me only full. For example, నేను మారుస్తాను, వర్కౌట్ కాదు కానీ it doesn't work out in the flat file, but still I can show you the option. I'll say then this I'll say delta image and పెట్టినాను for example.
సో అడుగుతాను జనరిక్ డెల్టా మెకానిజం ఏంది, డేట్ వైజా టైం స్టాంప్ వైజా అని అడుగుతాను. యాక్చువల్ నాకేం లేదు, బట్ ఊరు ఏదో పెడుతున్నాను. మళ్ళీ ఆ డేట్ పెడితే డేట్ ఫీల్డ్ నాకు ఆర్డర్ డేట్ ఉందా, ఆర్డర్ డేట్ అని పెట్టినా ఓకే, నాకు ఇంకేం వద్దు, యాక్టివేట్ ఈజ్ నాట్ ఎ సెలెక్షన్. మళ్ళీ చెప్తాను, ఐ విల్ షో యూ వాట్ ఈస్. ఇప్పుడు చూడు, ఇఫ్ యూ గో టు మై ఇన్ఫో ప్యాకేజ్, ఇనిట్ కనిపిస్తుంది, డెల్టా కనపడలే. వన్స్ ఐ రన్ ఇనిట్, దెన్ యూ స్టార్ట్ సీయింగ్ ద ఆప్షన్ యాజ్ డెల్టా బస్. అది కానీ టెక్నికలీ ఇట్ డస్ నాట్ వర్క్ అవుట్ విత్ ఫ్లాట్ ఫైల్స్. అందుకు నేనేం చేస్తున్నా, అవసరం లే. ఓకే బస్, ఇట్స్ ఫ్లాట్ ఫైల్ ఇస్ ఆల్ ఫుల్ బికాస్ ఇది అందుకే డస్ నాట్ వర్క్ అవుట్ దర్ యాక్చువల్లీ. So we'll see actually what delta when you go with ECC extraction, we'll see that. Yeah. Then what? Schedule. Schedule is about triggering your info package. But you say because it only enables data to start data load immediately. It means you can only trigger immediately, straight in the foreground. But if you want to schedule, I can schedule that in the background. For example, and if you're loading file from the client workstation, I can't do in the background. But if I select it as, now does it enable this? Now I can start saying day, period, immediate, periodic job, it has to run daily, and I can schedule that in the background to run every daily once, every weekly once, and we'll see that later. Okay, boss, getting this? So you understand the tabs, okay?